Hi Telangana students, welcome back to my physics channel once again right. So we are in the 11th chapter and 11th unit. We are covering the concept and let us complete the concept fully now. Last part which is left over, okay na? Right Andy. Now let us go to, we have completed up to second part, that is different modes of transfer of heat. Okay. Now we have completed that one. Now let us see what is coefficient of thermal conductivity of material. Okay, and thereby different concepts given by the scientists, black body radiation, other things. Okay na? So danta man complete avutundi. So let us continue with the next part and let us see what is coefficient of thermal conductivity of the material. Okay, and then we'll see the different scientists what they have given according to the theory. So first one, coefficient of thermal conductivity is the third part of the video and concept. Side heading pettukondi Telangana students. Coefficient of thermal conductivity of the material. So generally this is indicated with letter K. Now how to explain this one? See, very easy and easy. For example, if we take a metal rod, okay, PQ. Now this is one end, let this temperature be T1 degrees Kelvin and this be T2 degrees Kelvin, and the middle it let be some theta degrees Kelvin, because in this chapter we will be using theta as temperature, not for angle please. So first of all, when you are heating at one end, unsteady condition ante enti. In unsteady condition, please, okay, in unsteady condition what happens? The heat is given to this end due to the vibration of the molecules. Okay, the heat is generated to the next point by the molecules. So heat is given to here. So in general what is happening is the condition, suppose for example ఇది ఒక 10 degrees అనుకోండి, ఇది ఒక 3 degrees అనుకోండి, ఇది ఒక 2 degrees అనుకోండి, just example. Now in beginning this will be more, next this last one is అంటే అర్థం ఏంటి? T1 will be greater than theta greater than T2, always please. Okay, not even in unsteady condition, also in the steady condition. Okay, కొంచెం చూసారు, ఒక 10 minutes తర్వాత ఇది పెరిగింది 15, this has gone to again some 7, let this has gone to some 4. So like this, the unsteady condition after reaching to the saturation point and a steady condition, after reaching to a steady state, that means completely the rod is heated up. Then what happens? Whatever temperature is there at T1, same temperature will be there at T1, and the junction same temperature, and the end also it will say there is no variation. So therefore this condition is valid now. T1 is always greater than junction temperature, this is junction, and junction temperature is greater than the end temperature. This is the philosophy we will be using throughout the chapter. Under steady and unsteady lo koncham variation avachandi, T1 ki T2, because the temperature is not steady now, but when it reaches to the steady condition, T1 is greater than theta greater than T2. Please note on that point, very important. Okay na? Right. Now we will see what is the coefficient of thermal conductivity of the material and different items. Now the quantity of heat flowing is directly proportional to the delta T temperature. It is directly proportional to the area of cross section, and it is directly proportional to the time, and it is inversely proportional to the length of the rod. So these are the conditions for the iron steel rod when heat is passing. Combining all the equations, Q directly proportional to A delta T into T by L. ఇక delta T అంటే తెలుసుకోవాలండి, temperature difference between the two ends, whichever is, of course this is higher, okay na? T1 minus T2 delta T, and remove the proportion, now introduce a constant K, A delta T into T by L. Now divide by T here, then it becomes Q by T is equal to K
A delta T by L. Now observe carefully here. K is called as coefficient of thermal conductivity. K is called as coefficient of thermal conductivity of the material. Then how you can define now? Make each and everything 1 unit. Make area is equal to 1 unit. Time is equal to 1 second. Length is equal to 1 unit. లేదా 1 meter అనుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. 1 meter. ఓకేనా? Better use 1 unit. Area is equal to 1 unit. Length is equal to 1 unit. Time is equal to 1 second. ఇంకే డెల్టా టీ 1 degree centigrade difference. ఇంకేమైనా అన్నీ అయిపోయి కదా. So all are 1, 1, 1. Then what happens? Q is almost equal to K. So coefficient of thermal conductivity of a material is that heat flowing in a conductor when the length, area of cross section is equal to each 1 unit and the temperature difference is 1 degree centigrade over a time of 1 second. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. Coefficient of thermal conductivity is that heat flowing in a conductor when the area of cross section, length each equal to 1 unit and over the temperature difference of 1 degree centigrade over a time of 1 second. So that is the coefficient of thermal conductivity. ఇక్కడ వచ్చిన గమ్మత్తు చూడండి. When you divide by time t, then this becomes what? Heat current or power. Just I'll compare with Ohm's law, second year law. ఒకసారి చూడండి, నోట్ చేస్తారా? సరిపోస్తాను చూడండి. Same thing again. In second year physics, you will be having Ohm's law. I'll compare with that one. When you divide by time, because rate of doing work, the work kada heat, rate of doing work is power. So this is also called as heat current or power. ఎలాగో చూడండి ఒకసారి. I'll compare with Ohm's law in second year physics. Ohm's law in physics second year. What is Ohm's law? V is equal to IR కదా. అంటే delta V by R is equal to I. So this is the current, electric current. This is electric current. ఏంటి ఎలా రాయొచ్చు? Ohm's law V is equal to IR కదా. అంటే delta V by R resistance, electrical resistance. So potential difference by electrical resistance is electrical current. ఇక్కడ హీట్ కరెంట్ ఎలా వచ్చింది? అగైన్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ చూడండి. హీట్ కరెంట్ Q by T I can write as capital H is equal to delta T by R thermal. Shortcut R thermal చూడండి. And what is R thermal here? L by K. What is R thermal? L by Ka. Take Ka to the top, all the items will be coming. So చూడండి, shortcut అయిపోయిందా? So heat current in this conductivity chapter, thermal conductivity or thermal properties, is just matching Ohm's law in second year physics. చూడండి, just matching delta T, delta V, temperature difference, potential difference, R thermal resistance, electrical resistance. ఇది electrical resistance, ఇది R thermal resistance, heat resistance, electrical resistance, electric current, heat current. చూడండి, both are matching, right అండి. Clear? So like that you can express the different parameters. Right అండి. నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు కొత్త సిలబస్లో మీకు సిరీస్ కనెక్షన్, ప్యారల్ కనెక్షన్ ఇవ్వలేదండి. అందువల్ల అది మీకు ఏపీ వాళ్ళకి ఉంది, మీకు లేదు కాబట్టి నథింగ్ టు టెల్ అబౌట్ దట్ వన్. సో ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఫర్ యూ. సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ కనెక్షన్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఫర్ యూ ఇన్ సిలబస్. ఫర్ తెలంగాణ వాళ్ళకి లేదు. సో అందువల్ల ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద థర్మల్ కండక్టర్. తర్వాత యూనిట్స్ చూడండి. యూనిట్స్కి వచ్చినప్పుడు చూడండి, ఏంటి ఫార్ములా? Q is equal to Ka into delta T by L into small t కదా. చూడండి, యూనిట్స్ ఎలా రాయాలి? Kకి Q into L by A delta T into T. దిస్ ఇస్ K కదా. ఇదేంటి వర్క్ డన్ అంటే ఎనర్జీ జౌల్స్, ఏరియా మీటర్ స్క్వేర్, టైం సెకండ్, డెల్టా T టెంపరేచర్ కెల్విన్స్, ఇంకేముంది లెంత్ మీటర్. చూడండి, ఇక్కడ లెంత్ ఉంది కదా మీటర్స్, అంతేనా? చూడండి, Q ఇంటూ L కదా, ఇంకో మీటర్ ఉంది ఇక్కడ.
కింద మీటర్ స్క్వేర్, ఇది పోతుంది. సో జౌల్ పర్ సెకండ్ అంటే వాట్ మీటర్ పవర్ -1 కెల్విన్ పవర్ -1. చెక్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ద యూనిట్ అండి ఫర్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ప్లీజ్. ఓకేనా, క్లియర్, రైట్ అండి. సో ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్స్ హియర్ అండి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది యూనిట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్. ఓకే, క్లియర్, రైట్ అండి. సో జౌల్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ కదా. సో వాట్ మీటర్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. ఓకేనా, వాట్ మీటర్ ఇన్వర్స్ SI unit Kelvin units, that's all అండి. వాటర్ మీటర్ ఇన్వర్స్ అండ్ కెల్విన్, దిస్ ఇస్ ద యూనిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ SI యూనిట్ అండి. ప్లీజ్ బట్టి పెట్టకండి, జస్ట్ నో ద ఫార్ములా, యుల్ గెట్ ఇట్. చూడండి, Q ఇంటూ L బై T ఇంటూ A డెల్టా T. Q జౌల్స్, L meters, area meter square, second joule per second is power. So watt meter inverse Kelvin inverse. So that is the SI unit అండి. క్లియర్ అండి. సిరీస్ ప్యారల్ కనెక్షన్ మీకు లేదు కాబట్టి we won't talk about that one. Now let us go to the next one, that is different types of laws given by, that is Wien's displacement law, black body, etc etc. Okay na, right అండి. Now what is meant by black body? తెలుగులో కృష్ణ వస్తువు అంటారు, బ్లాక్ బాడీ. వాట్ ఈస్ మెన్ బై బ్లాక్ బాడీ? పర్ఫెక్ట్లీ బ్లాక్ బాడీ అంటే ఏంటి? సి వి నో బ్లాక్ బాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ యూ కెన్ సీ మీ, ఐఎమ్ వేరింగ్ ఎ బ్లాక్ టీ-షర్ట్. సో దీస్ బ్లాక్ థింగ్ విల్ అబ్జార్బ్ మోర్ హీట్ ఎనర్జీ, అండ్ వాట్ ఎవర్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ అబ్జార్బ్డ్ ఇట్ విల్ రిలీవ్ ఆల్ ద హీట్ ఎనర్జీ. దట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బాడీ. అర్థమైందా మీకు? హీట్ అంతా ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎమిట్ చేస్తుంది అంత పాపం. సో దట్ ఇస్ ద నేచర్. It absorbs all the heat. It absorbs all the heat energy falling on it. All the heat energy falling on it. And it emits out all again. And it emits all the energy. అర్థమవుతుంది. అందుకే మనకి సమ్మర్లో బ్లాక్ ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాడకూడదు, బికాస్ బ్లాక్ అబ్జార్బ్స్ మోర్ అండ్ ఎమిట్స్ అవుట్. సో బాడీ బికమ్స్ హీటియర్. యూ హ్యావ్ టు వేర్ లైట్ కలర్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వైట్ వన్ ఈస్ ద బెటర్, బికాస్ వైట్ ఈస్ ఎ రిఫ్లెక్టర్. వైట్ ఈస్ ఎ గుడ్ రిఫ్లెక్టర్. అర్థమవుతుందా? సో బ్లాక్ బాడీస్ ఆర్ దోస్ విచ్ అబ్జార్బ్స్ ఆల్ ద హీట్ ఎనర్జీ ఫాలింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఎమిట్స్ అవుట్ ఆల్ ద హీట్ ఎనర్జీ. ఎంతైతే అబ్జర్వ్ అంతా మళ్ళీ బయటికి పంపించేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద నేచర్. నౌ రిగార్డింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ లాస్ అండి. దట్ ఈస్ Wien's displacement law. Wien's displacement law, a scientist given by, in ఏం చెప్పాడంటే, is given regarding lambda maximum wavelength is inversely proportional to absolute temperature, or lambda maximum wavelength into T absolute temperature equal to constant K. This is a law given by Wien's displacement law. Okay. So it is given the relation between wavelength, maximum wavelength and Kelvin temperature, absolute temperature. He has given the relation between lambda wavelength and absolute temperature. A value kuda meeku istarandi, constant value. That constant value also you can write down, please. It is around yes, please write down the constant value. It is around 2.9 into 10 power -3. 2.9. Wien's displacement constant value 2.9 into 10 to the power of, given by the scientist, 10 power -3. Units ఏంటి? meters, degree kelvins. You can say meters, wavelength కదా. So 2.9 into 10 power -3 meters Kelvin. అదేవిధంగా యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ లా అండి, స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్స్ లా. స్టీఫెన్ అండ్ బోల్ట్జ్మాన్ బోత్ ఇండివిజువల్ సైంటిస్ట్. ఇతను వేరు, ఇతను వేరు. స్టీఫెన్ ఒకడు, బోల్ట్జ్మాన్ ఒకడు. ఓకే, స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్స్ లా ఏం చెప్పారు? ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ బై, ఓకే, స్మాల్ ఈ, క్యాపిటల్ ఏ, సిగ్మా T power 4. ఇలా చూసుకోండి. ఇక్కడ E is called as emissivity. E is called as emissivity, and it is taken as 1 for perfectly radiator,
Okay, please make a note. E value is taken as 1. Okay, for perfect radiator, for it is taken as 1. Area, sigma, Stephen Boltzmann constant, sigma is equal to constant. Everything Stephen Boltzmann constant, its value is 5.67 in 10 to the power of minus 8 and minus 8. 5.6 and 10 to the power minus 8. Units ఎలా కనిపెట్టాలి చూడండి. It is the energy emitted per unit area in unit time. చూడండి, energy emitted per unit area in unit time. T కూడా ఉందండి ఇక్కడ, ప్లీజ్ T కూడా ఉంది, స్మాల్ t. It is the energy emitted per unit area in unit time. Okay, energy emitted per unit area in unit time, and it is directly proportional to fourth power of the absolute temperature. Fourth power. Stephen's Boltzmann law ఏం చెప్తుంది? Energy emitted from a perfectly black body. Okay, energy emitted from a perfectly black body per unit area in unit time is directly proportional to the fourth power. చూడండి, T power 4. Fourth power of absolute temperature, and that is called as Stephen's Boltzmann's law. అందుకే యూనిట్స్ కూడా ఏమవుతుంది చూడండి, ఎనర్జీ పర్ టైం, జౌల్ పర్ సెకండ్, వాట్స్, ఏరియా, మీటర్ స్క్వేర్, పవర్ -2, fourth power, Kelvin to the power of -4. So this is the unit of that value, Boltzmann constant, Stephen. 5.67 10 power -8, watt meter per -2, Kelvin per -4, please. Watt meter per -2, Kelvin per -4. Clear? So Stephen Boltzmann law, and it is energy emitted per unit area in unit time. Time కూడా ఉంటుంది అక్కడ ఇవ్వడం మామూలుగా, ఎందుకంటే యూనిట్ టైం, అందుకే అది 1 కాబట్టి T వాల్యూ వేయలేదు. ఓకేనా, యూనిట్ టైం. ఇక T యూనిట్ టైం అండి, T ఈజ్ యూనిట్ టైం. అందుకే ఫార్ములాస్లో చాలా దగ్గర కనిపిస్తుంది, అది T కూడా ఉంటుంది ఇన్ యూనిట్ టైం డెఫినేషన్. ఎనర్జీ ఎమిటెడ్, అందుకే ఇక్కడ ఏం రాస్తాం చూడండి, E/A, చూడండి ఇలా రాస్తాం, E/A/T ఇలా రాస్తాం. ఫోర్త్ పవర్, ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇన్ యూనిట్ టైం డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు fourth power, and for a perfectly radiator is taken as 1. ఓకేనా, emissivity, and that is about Stephen's Boltzmann law అండి. క్లియర్? సో ఇవన్నీ కూడా 2 మార్క్స్లో రావచ్చు డెఫినేషన్స్, చిన్న చిన్నవి. కొంత సిలబస్లో మార్చాడండి, అందుకోసం మీకు అది చెప్పట్లేదు. అవన్నీ ఎమిసివిటీ, అబ్జార్ప్షన్ అవన్నీ తీసాడు. సో దాని గురించి మనం మాట్లాడవలసిన లేదు. అబ్జార్ప్టివ్ పవర్, ఎమిసివ్ పవర్ అవన్నీ తీసాడు మీకు, అందువల్ల నథింగ్ టు డీల్ ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. క్లియర్ అండి? నౌ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్ టు ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ అండి. బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ గో ఫర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అండి, ఇది కూడా ఉంది. దాని తర్వాత లాస్ట్ వన్, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. Now what is this greenhouse effect? First of all, let us see what are the greenhouse gases. Well, let us see about greenhouse gases. ఏంటంటే అవి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మిథేన్, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ గ్యాసెస్, ఇవన్నీ చాలా బట్ CFX, CLX, chlorofluorocarbons, ఓకేనా, మిథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఓజోన్ గ్యాస్, ఓజోన్ లేయర్ కూడా ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అండి. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంది, కంటిన్యూస్లీ ది ఎర్త్ ఈజ్ హీటెడ్ అప్ అనమాట, టెంపరేచర్ ఈజ్ రైజ్డ్. ఓకేనా, అదర్వైజ్ నిజానికి ఇదే లేకపోతే మన ఎర్త్ టెంపరేచర్ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ -18 degrees సెంటిగ్రేడ్. మనం బతకగలం అప్పుడు? కెన్ వి సర్వైవ్ ఎట్ -18 degrees? చాలా లో టెంపరేచర్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు లివ్ అంత లో టెంపరేచర్లో, -18 degrees. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ only we are able to survive on the earth's surface. It is radiating, the heat is generating continuously because of these gases, CO2, methane, chlorofluorocarbons, ozone. Okay na? So that is why we are able to survive అనమాట. అర్థమవుతుంది మీకు?
Otherwise, the temperature of the earth would be minus 18 degrees. Okay, that is the greenhouse effect. Right and clear? Right. Next one, last one and Newton's laws of cooling. Newton's laws of cooling. Heading pettukondi. This is very, very important and it may come for 8 marks question. It is very, very important. May come for 8 marks and Newton's law of cooling. ఇది మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉందండి యాక్చువల్గా. ఓకే, but the experiment is not so important. I'll draw a graph for you. Time in minutes or seconds on x-axis, and you can take temperature. Okay, temperature, degree centigrade temperature. So rate of cooling, you can see the graph is decreasing. Time versus temperature in degree centigrade. Okay, so it is a curve showing the cooling of a body. Okay, this is the graph for cooling of a body. Okay, graph showing cooling of a body. That means rate of cooling. So ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన సైంటిస్టు, the rate of cooling dq by dt minus means decreasing is directly proportional to the mean excess temperature. Mean excess temperature అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక T1 T2 తీసుకోండి. I'll take the standard one only according to your book only. Better. I'll take T1 and T2 according to your book. Better. Okay na? T2 is the body and T1 surrounding. పుస్తకం ఎలా ఉందో తీసుకుందాం పోనీ. So here T1, T2 is the body temperature. You can change and theta minus theta array రాసుకోవచ్చు. Body temperature and T1 is equal to surrounding temperature. So according to Newton's law of cooling, and ఏం చెప్తుంటే rate of cooling is decreasing with the time. dt is the time. dt is time in minutes or seconds. In minutes or seconds. Otherwise, the minus indicates decreasing. Minus indicates decreasing. And T1, T2 are the temperatures of the body. And of course, it is mean excess temperature. T2 అనేది mean excess temperature అంటే average. T2 is equal to mean temperature. That means average temperature of the cooling. For example, 60 to 40, 60 plus 40 by 2, 70 to 60, 70 plus 60 by 2, that is average. Otherwise, example ఏంటంటే average temperature. So this is the law. Now we will try to analyze this one. dq by dt, remove the product, introduce a constant k into T2 minus T1, of course minus, I will take it here, equation 2, and k is a positive here, constant, k is equal to a positive constant, it depends upon the nature, k is a positive, depends upon the area and nature of the body, nature and area of the body. It is a positive constant and positive constant. Nature and area. For example, if a body is having a mass m అనుకుందాం and specific heat s అనుకుందాం. Now what is the heat specific heat concept? dq is equal to what? m s into delta t. That means temperature difference. Can I write in that fashion? According to specific heat concept, ఇది T1 ఏమో సరౌండింగ్, ఇదేమో బాడీ టెంపరేచర్. లేదో పని చేద్దాం, dt తీసుకుందాం, ఎందుకు ఈ బాధ? విల్ టేక్ dt, that is better. Okay na? Temperature difference. If a body is having a mass m, take some body
having mass m and specific heat S, and delta T2 is the temperature difference. Now you can give the heat dq is equal to ms delta T or dt. Divide with the dt both sides. Put it equation 3. Use this equation here. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? Put it into m s dt2 by dt, of course minus is equal to k into T2 minus T1, right? I'll substitute this one in equation 2. If I take a body mass m, it's because I don't have place. This is the rate of cooling graph, right? And then almost we're coming to end. Chapter is also over. Now substituting here and interchanging, finally I'll interchange the equation. I'll write it in this fashion: dt2 by T2 minus T1, I'll shift here, and this one to this side, minus k by కింద తీసుకొచ్చేస్తాను ms, dt పైకి వెళ్ళిపోతుంది. Are you following here? Mass and s I'll take to down. Now I'll integrate this one. ఇది కాన్స్టెంట్ అండి. m and the mass of the body is constant, specific heat is constant for given one. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే you'll get log of, and 1 by x log x కదా, log of T2 minus T1 with base e. This one I'll take it as a constant అండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? minus k dt కేమో this thing and another constant of integration, ఒక c ఏదో తీసుకుందాం, second constant. Okay, I'll take another constant, that is c. C is the second constant. Second constant of integration. Okay na? Now equation ఏమని చూడండి, e to the power of minus kt plus c is equal to T2 minus T1, temperature differences. And the same with this one, I can add e to the power of minus kt into e to the power of c is equal to T2 minus T1. And if I take this one is another constant c dash, then c dash into e to the power of minus kt is equal to T2 minus T1. Leda T2 is equal to T1 plus c dash into e to the power of minus kt. Clear? Clear andi? That's it andi. T2 is equal to, I can add as, I'll take this side, T1 plus c dash into e power minus kt, and that is the body temperature. T1 is the surrounding temperature. ఇక్కడ c dash అంటే ఏంటి? ఇది c dash అనుకున్నాం, this is c dash. ఇవ్వండి, e power c I have taken as c dash. Mathematics కదా, కంపల్సరీగా you have to assume. So this is the equation అండి, and we have a graph. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉందండి మీకు, from that experiment, అంటే log, this log value, whatever log T2 minus T1 on y axis and time in x-axis తీసుకున్నట్టయితే the graph will be a straight line falling down. Clear అండి? Right, and excellent. So that is the thing అండి, Newton's law of cooling. That's all అండి, and this is the end of the chapter. Clear అండి? తెలంగాణ స్టూడెంట్ అర్థమవుతుంది కదండి? So hardly we have taken 2 to 3 videos complete to end up the concept అండి. మొత్తం మీకు న్యూ సిలబస్లో ఏదైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలో అవన్నీ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగిందండి. అండ్ అగైన్ ఐ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద 2 marks and 4 marks and of course 8 marks and also numericals in the next videos. Okay na? Right.